Now posso escrever imitando o estilo específico de uma pessoa real, como Frei Gilson. Porém, posso criar uma introduz ao para o seu sermão de oração da manhã, e com tom espiritual, profundo e inspirador, adequado para uma pregação. Introduz ao sugerida, bom dia a todos que estão unidos neste momento de oração. Hoje é novo dia que Deus nos concede, uma nova oportunidade para respirar, para recomeçar e para colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer preocupação, queremos parar por alguns minutos e voltar nosso coração para Deus. A oração da manhã é o momento em que entregamos nossos pensamentos, nossos planos e também nossas dificuldades ao Senhor. Talvez você tenha acordado hoje com esperança, ou talvez com o coração cansado e cheio de perguntas. Independentemente de como você se sente, Deus está presente neste momento e deseja ouvir a sua voz. Neste dia 18 de março, convido você a silenciar o coração, abrir a alma e rezar comigo, confiando que Deus conhece cada necessidade e cuida de cada detalhe da nossa vida. Hoje vamos colocar este dia diante de Deus e permitir que sua graça conduza cada passo que dermos. Ao iniciar o dia, muitas vezes nós vimos correndo entre tarefas, responsabilidades e compromissos. Mas é justamente nesse momento que a conexão com Deus se torna mais necessária. A oração matinal não é apenas uma formalidade ou ritual diário. Ela é a oportunidade de alinhar nosso coração, nossa mente e nossa alma à presença divina. Quando escolhemos começar o dia entregando nossos pensamentos a Deus, criamos espaço interno de paz que nos acompanha durante cada ação. A prática de se conectar com Deus logo ao acordar é ato de fé, mas também de disciplina espiritual, porque exige que, mesmo antes das distrações do mundo, coloquemos o nosso foco no Criador. Essa conexão matinal nos lembra que não somos guiados apenas pelas nossas forças ou desejos, mas que há uma sabedoria maior que nos conduzem cada passo que damos. Muitas pessoas acreditam que a oração é algo que se faz apenas quando se está em necessidade, mas a verdade é que a oração diária é uma forma de fortalecer o espírito antes mesmo de enfrentarmos qualquer desafio. Quando acordamos e nos voltamos a Deus, reconhecemos que Ele é a fonte de nossa vida, de nossa energia e de nossa direção. Este ato simples de buscar a presença divina ao iniciar o dia cria uma sensação de segurança e confiança que dificilmente conseguimos encontrar em outros momentos. Além disso, a oração matinal ajuda a organizar os pensamentos, a colocar em perspectiva nossas preocupações e a lembrar que cada dia é uma dádiva que merece ser vivido com gratidão. Conectar o coração com Deus é, portanto, uma prática que transforma não apenas nosso interior, mas também a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. Ao nos conectar com Deus ao acordar, também abrimos espaço para a reflexão sobre quem somos e o que desejamos de verdade. Muitas vezes nos deixamos levar pela rotina e esquecemos de nos questionar sobre o propósito do nosso dia. A oração matinal nos dá esse tempo precioso de introspecção, permitindo que entendamos nossas prioridades e que coloquemos cada intenção diante de Deus. Este momento de conexão é essencial para que possamos agir com consciência, com amor e com generosidade, porque nos lembra que cada ação tem impacto não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre
equels que nos circum. Oração do amanhecer, portanto, nos ensina a viver com intenção, a buscar o bem em nossas atitudes e a caminhar com humildade, reconhecendo que precisamos de ajuda divina em tudo que fazemos. Outra dimensão, o importante de conectar o coração com Deus pela mão, e acute a capacidade de cultivar gratidão, desde o início do dia. Ao acordar e dedicar alguns minutos à oração, temos a oportunidade de agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos e pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. A gratidão matinal cria efeito transformador na nossa mente e no nosso espírito, por mudar o foco da escassez para a abundância, do medo para a confiança, da ansiedade para a serenidade. Este hábito fortalece a fé, porque ao reconhecer o cuidado de Deus em nossas vidas, mesmo nos detalhes mais simples, aprendemos a confiar que Ele estará conosco ao longo do dia, guiando nossas escolhas e protegendo nossos passos. Conecta o coração com Deus pela mão, também nos ajuda a cultivar paciência e resiliência diante das dificuldades. A vida está cheia de desafios, imprevistos e momentos de pressão, e é muito fácil nos perdermos no estresse ou na frustração. Quando começamos o dia com oração, lembramos que não estamos sozinhos e que cada obstáculo pode ser enfrentado com serenidade e confiança. A oração matinal fortalece a mente e o espírito, preparando-nos para lidar com situações adversas com equilíbrio emocional. Além disso, essa prática nos ensina a depender menos de nossas próprias forças e mais da orientação divina, permitindo que cada decisão seja tomada com sabedoria e discernimento. A conexão com Deus ao amanhecer, portanto, não é apenas uma fonte de conforto, mas também instrumento poderoso de preparação para viver cada momento do dia com coragem e fé. E é importante também perceber que a oração matinal é ato de disciplina espiritual que influencia todos os outros aspectos da vida. Quando nos comprometemos a reservar alguns minutos todas as manhãs para nos conectarmos com Deus, criamos hábito que fortalece a consistência em outras áreas, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos ou no cuidado com nós mesmos. A prática diária de oração gira clareza mental, aumenta a concentração e promove uma sensação de equilíbrio emocional que se reflete em nossos ossos ao longo do dia. Além disso, esta conexão matinal nos lembra que cada tarefa, por mais simples que pareça, pode ser oferecida como uma forma de serviço e gratidão a Deus, transformando atividades comuns em oportunidades de crescimento espiritual. Muitas vezes, ao acordar, nos sentimos sobrecarregados ou distraídos, mas reservar alguns momentos para oração ajuda a redefinir nossas prioridades. Conectar o coração com Deus ao início do dia nos lembra de quem somos e de quem devemos seguir como exemplo. Este ato de devoção cria uma atmosfera interna de paz, mesmo antes que o mundo ao nosso redor se torne agitado. Ele nos dá força para tomar decisões conscientes, agir com compaixão e responder aos desafios com sabedoria. Ao iniciar o dia com oração, estabelecemos uma base sólida para todas as interações, escolhas e experiências que teremos. Esta prática nos permite enfrentar o dia com espírito sereno, uma mente focada e coração alinhado com os princípios divinos, tornando cada passo mais significativo. Além disso, conectar o coração com Deus pela mão
a nos proporciona uma sensação de esperança renovada. Cada dia e acute uma nova oportunidade para recomeçar, para corrigir erros, para fazer escolhas melhores e para buscar a plenitude espiritual. A oração do amanhecer e acute momento de lembrança de que Deus nos oferece misericórdia, perdão e dias. Ao continua. Ao dedicar os primeiros instantes do dia ele fortalecemos a fé de que somos amados, guiados e protegidos. Esta conexe, ao matinal nos ajuda a enxergar o mundo como olhos de bondade, a ter paciência, já como os outros e a manter a serenidade mesmo diante das adversidades, pois sabemos que não caminhamos sozinhos e que cada situação é acute acompanhada pelo cuidado divino. Outro ponto essencial e acute que a oração ao matinal nos ajuda a reconhecer a presença de Deus em todas as coisas. Quando nos conectamos com Ele logo ao acordar, aprendemos a ver a divindade não apenas nos momentos grandes e extraordinários, mas também nas pequenas coisas. No canto dos pássaros, no nascer do sol, no sorriso do familiar, na água que bebemos no alimento que nos sustenta. Esta percepção, ao transformar nossa maneira de viver, por nos torna mais atentos, gratos e conscientes da presença de Deus em cada detalhe da vida. A oração matinal, portanto, não é acute apenas falar com Deus, mas também ouvir, perceber e sentir sua presença em nosso coração e em tudo ao nosso redor. Por fim, conectar o coração com Deus logo ao acordar nos permite iniciar o dia com intenção, habilidade e propósito. Em vez de reagir aos acontecimentos de forma automática ou emocional, a oração nos ajuda a agir com consciência, guiados pela sabedoria divina. Ela nos lembra de que cada pensamento, palavra e ação pode ser uma oportunidade de expressar fé, amor e gratidão. Ao fazer da oração matinal hábito constante, criamos uma rotina espiritual que fortalece nossa alma, ilumina nossa mente e transforma nosso dia em uma experiência de plenitude, paz e comunhão com Deus. A vida cotidiana é acute, repleta de responsabilidades, compromissos e desafios que muitas vezes nos fazem sentir sobrecarregados. Desde o momento em que acordamos, nossa mente começa a percorrer uma lista interminável de tarefas, preocupações financeiras, questões familiares, desejos profissionais e situações que não podemos controlar completamente, e acute nesse cenário que a entrega de todas as nossas preocupações e planos diários nas mãos do Senhor se torna essencial. Quando confiamos nossas ansiedades a Deus, reconhecemos que Ele é acute a fonte de força, sabedoria e direção em nossa vida. Esta entrega não significa passividade, mas sim uma consciência profunda de que não estamos sozinhos e que a presença divina pode guiar cada passo que damos. Ao colocar nossas preocupações diante de Deus, criamos espaço interno de paz, confiança e clareza que nos permite enfrentar os desafios com coragem e serenidade. Muitas vezes, tentamos resolver tudo por nossas próprias forças, acreditando que controlar cada detalhe nos dará segurança e resultados satisfatórios. No entanto, essa abordagem muitas vezes gera tensão, frustração e cansaço. Quando aprendemos a entregar nossos planos a Deus, somos libertos do peso da expectativa e do medo do fracasso. Esta entrega nos permite agir com confiança, sabendo que estamos alinhados com propósito maior. Ao entregar nossas preocupações, também abrimos espaço para que a sabedoria divina guie nossos desejos, tornando nossas escolhas mais conscientes e equilibradas. Cada momento de oração se torna lembrete de que a vida não precisa ser vivida apenas com esforço humano,
mas com fé e confiança no dar, ao do Senhor. Entregar nossas preocupações a Deus também nos ajuda a desenvolver paciência e resiliência. Nem sempre tudo acontece de acordo com nossos planos e situações inesperadas podem nos surpreender ou nos frustrar. Quando colocamos nossas expectativas nas mãos de Deus, aprendemos a confiar em seu tempo e em sua sabedoria. Auto nos ajuda a não nos desesperar diante de imprevistos, mas a aceitar que cada desafio incute uma oportunidade de crescimento espiritual. A entrega diária nos ensina que Deus conhece nossas necessidades, nossas limitações e nossos desejos mais profundos, e que Ele é capaz de transformar situações aparentemente difíceis em bênçãos e aprendizado. Além disso, a prática de entregar planos e preocupações a Deus fortalece nossa fé. Quando observamos que, mesmo diante de dificuldades, conseguimos encontrar soluções, orientação ou alívio emocional, percebemos a mão divina agindo em nossas vidas. Essa experiência reforça a confiança de que Deus não nos abandona e que cada passo dado com fé é sustentado por sua presença. Entregar o dia ao Senhor também nos ajuda a perceber que não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros, porque Ele é capaz de nos guiar, apoiar e suprir nossas necessidades. A fé se torna viva, ativa e concreta quando praticamos a entrega consciente diariamente, tornando-nos mais tranquilos e seguros diante da incerteza. Outro aspecto importante dessa entrega é que ela nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Ao colocarmos nossos planos nas mãos de Deus, nos sentimos mais capazes de discernir entre o essencial e o supérfluo. Muitas vezes nós perdemos em tarefas que não acrescentam valor real à nossa vida ou que desviam nossa atenção de nossos objetivos mais significativos. A entrega diária nos permite focar no que é importante, buscar crescimento espiritual e cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Colocar nossos planos diante de Deus nos lembra que cada decisão pode ser guiada por princípios divinos, alinhando nossos ossos com o propósito maior que Ele tem para nós. A entrega também é uma forma de humildade e reconhecimento. Ao confiar nossas preocupações e planos a Deus, admitimos que não somos capazes de controlar tudo e que precisamos da orientação divina. Esse reconhecimento nos aproxima do Senhor, porque a humildade abre o coração para receber graça, direção e inspiração. A entrega diária é ato de rendição ao consciente que fortalece nossa relação com Deus por demonstrar fé, confiança e amor. Quando nos entregamos, deixamos de depender exclusivamente de nossas forças e permitimos que a presença divina nos guie, transformando nossos pensamentos, atitudes e ossos. Além disso, entregar nossas preocupações e planos a Deus proporciona paz interior e equilíbrio emocional. O estresse e a ansiedade muitas vezes surgem quando tentamos resolver tudo sozinhos ou quando nos preocupamos excessivamente com o futuro. Ao confiar nossas dificuldades ao Senhor, liberamos a mente e o coração, permitindo que a serenidade e a confiança preencham nosso espírito. A oração se torna uma ferramenta poderosa para acalmar a mente, reduzir tensões e encontrar estabilidade emocional, mesmo diante de situações desafiadoras. Essa paz interior se reflete em nossa saúde física, mental e emocional, tornando-nos mais capazes de lidar com adversidades e viver o dia com equilíbrio e harmonia.
Entregar nossos planos e preocupações a Deus também fortalece nossa capacidade de agir com responsabilidade e produtividade. Embora confiemos em sua orientação, não deixamos de cumprir nossos deveres ou de tomar decisões. Pelo contrário, a entrega nos ajuda a agir de forma mais consciente, ética e eficaz, pois entendemos que nossos ossos podem ser instrumentos de bênção e aprendizado. Ao alinhar nossas escolhas com os princípios divinos, somos capazes de viver com integridade, generosidade e compaixão, sabendo que cada passo é guiado por uma força maior. A entrega diária não é passiva, mas sim ato de fé ativa, que transforma a forma como vivimos, trabalhamos e nos relacionamos. Outro ponto importante é que essa entrega nos ajuda a lidar com a frustração e a decepção. Nem sempre nossos planos ser realizados da maneira que imaginamos e situações inesperadas podem gerar tristeza ou insatisfação. Ao colocar nossas preocupações nas mãos de Deus, aprendemos a decidir que nem tudo está sob nosso controle e que o plano divino pode ser diferente, mas sempre é para nosso bem maior. Essa perspectiva nos permite enfrentar desafios com coragem, aprender com as experiências e manter a esperança, mesmo quando as circunstâncias não correspondem às nossas expectativas. A entrega diária nos ensina que a vida é processo contínuo de confiança, aprendizado e crescimento espiritual. Além disso, a prática de entrega fortalece nossa gratidão. Quando confiamos nossos planos e preocupações a Deus, passamos a perceber cada resultado, cada solução e cada bênção como fruto de sua presença em nossas vidas. A gratidão se torna hábito diário e cada pequeno progresso ou conquista é valorizado como uma manifestação do cuidado divino. Essa percepção transforma nossa forma de viver, tornando-nos mais conscientes da bondade de Deus e mais motivados a compartilhar amor com paz, e apoio com os outros. Entregar nossos planos nas mãos do Senhor nos ajuda a viver com olhos atentos, coração aberto e espírito grato, reconhecendo que cada dia é uma oportunidade de experimentar sua graça. Por fim, entregar todas as preocupações e planos diários nas mãos do Senhor nos lembra que a vida é dom sagrado e que cada momento pode ser vivido com fé, confiança e propósito. Ao iniciar o dia com oração, colocando diante de Deus nossos medos, ansiedades e intenções, fortalecemos nossa relação com Ele e criamos alicerce espiritual sólido para enfrentar desafios, tomar decisões e buscar crescimento pessoal e espiritual. Essa entrega diária transforma nossa maneira de perceber o mundo, nos aproxima do amor divino e nos prepara para viver cada instante com consciência, serenidade e fé. A fé é a base da vida espiritual. E a confiança no Deus, o divino é o guia que nos mantém firmes diante das incertezas. Desde o momento em que despertamos, somos apresentados a escolhas, desafios e oportunidades que podem gerar ansiedade ou dúvida. Cultivar fé logo ao iniciar o dia significa acreditar que há propósito maior em cada situação, que Deus está atento a cada detalhe da nossa vida e que mesmo as dificuldades podem ser transformadas em aprendizado e crescimento. A confiança no Deus divina nos liberta do peso de tentar controlar tudo sozinhos, permitindo que o coração se entregue à sabedoria e ao cuidado de Deus. Esta prática diária fortalece o espírito, ilumina a mente e prepara o coração para viver com serenidade, gratidão e coragem diante do que seja durante o dia.
Ao cultivar fé, aprendimos a insurgir além do vicevol, percebendo que cada situação, cada pessoa e cada evento podem fazer parte do plano maior. Muitas vezes nós deixamos levar pelo imediatismo, pelas emoções ou pelas circunstâncias adversas e esquecemos que Deus tem caminho traçado para nós que nem sempre coincide com nossos desejos ou expectativas. A confiança na Deus, a divina, nos ajuda a decidir que nem tudo precisa ser compreendido de imediato, mas que cada passo dado com fé e sustentado por seu amor e orientação. Quando confiamos em Deus, somos capazes de agir com sabedoria, tomar decisões alinhadas com princípios divinos e enfrentar desafios sem nos perder em medo ou ansiedade. A prática diária de fé e confiança também nos ajuda a cultivar paciência. Nem sempre os resultados aparecem de acordo com nossas expectativas e como sentir frustração quando os planos parecem estagnar ou quando obstáculos surgem. No entanto, quando reconhecemos que Deus guia nossos caminhos, aprendemos a esperar com esperança e serenidade. A fé nos ensina que o tempo divino é perfeito, que cada evento ocorre no momento certo e que a paciência é uma expressão de confiança. Cultivar essa fé ao início do dia nos prepara para lidar com imprevistos, mudanças e desafios de maneira equilibrada, mantendo o coração aberto e receptivo àquilo que Deus deseja nos ensinar em cada experiência. Além disso, a confiança na Deus, a divina fortalece a coragem para enfrentar situações desconhecidas ou incertas. Muitas vezes hesitamos diante de escolhas importantes, temendo os riscos ou as consequências. Quando a fé está presente, sentimos segurança para avançar, sabendo que não estamos sozinhos e que Deus acompanha em cada passo. Esta coragem não é impulsiva ou imprudente, mas nas da certeza de que nossas decisões, mesmo quando arriscadas, podem ser orientadas pelo amor e pela sabedoria divina. Ao cultivar essa confiança diariamente, começamos o dia com determinação, motivação e clareza, reconhecendo que a presença de Deus nos sustenta e nos guia mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A fé e a confiança no Deus, ao divino também tem efeito profundo sobre nossas emoções e pensamentos. Quando acreditamos que Deus está no controle, diminuímos a ansiedade e a preocupação com o futuro, aprendemos a lidar melhor com frustrações e nos tornamos mais resilientes diante de adversidades. A oração matinal, quando acompanhada de fé, nos ajuda a alinhar pensamentos e sentimentos, a focar no que realmente importa e a buscar soluções com serenidade e discernimento. Essa confiança transforma a maneira como vivimos cada experiência, tornando-nos mais conscientes, equilibrados e conectados com a presença divina em cada momento do dia. Outro aspecto essencial é que cultivar fé e confiança fortalece nossos relacionamentos. Quando confiamos em Deus e vivimos guiados por sua direção, somos capazes de agir com empatia, compaixão e generosidade. A fé nos inspira a ver os outros com olhos de amor e paciência, a oferecer ajuda sem esperar retorno e a compreender que cada pessoa também está em seu próprio caminho de aprendizado espiritual. Essa perspectiva nos ajuda a lidar com conflitos de maneira mais equilibrada,
a perdor mais facilmente e a valorizar as conexões humanas com gratidão. A confiança na direção divina, portanto, não se limita à nossa vida pessoal, mas também transforma a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Cultivar fé logo ao despertar também nos ajuda a encontrar propósito e significado nas pequenas ações do dia a dia. Muitas vezes, nos concentramos apenas nas tarefas e responsabilidades, esquecendo que cada ato pode ser uma expressão de amor, gratidão e serviço. A fé nos ensina que até as ações mais simples podem ter valor espiritual quando realizadas com intenção e consciência. Ao confiar na direção divina, conseguimos perceber oportunidades de crescimento, de aprendizado e de contribuição para o bem-estar de outros, tornando cada momento significativo e repleto de sentido. A confiança na direção de Deus também nos protege de decisões precipitadas e de atitudes impulsivas. Muitas vezes, somos levados por emoções passageiras, pressão social ou ansiedade e acabamos tomando decisões que não refletem nossos valores ou nosso propósito. Quando cultivamos fé, aprendemos a pensar, refletir e buscar orientação divina antes de agir, permitindo que cada escolha seja ponderada, equilibrada e guiada pelo amor e pela sabedoria de Deus. Essa prática nos ajuda a viver de forma mais consciente e alinhada com princípios espirituais e com a certeza de que cada passo é sustentado pela presença divina. Outro benefício de cultivar fé e confiança é o fortalecimento da esperança. Em momentos de dificuldade, é natural sentir desânimo ou dúvida, mas a fé nos lembra que há sempre uma luz, caminho e uma solução, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente. A confiança na direção divina nos dá força para continuar, nos inspira a perseverar e nos ajuda a manter o coração aberto para receber bênçãos, orientação e aprendizado. Essa esperança é renovada diariamente quando nos conectamos com Deus logo ao acordar, criando uma base sólida para enfrentar qualquer desafio com coragem, serenidade e confiança. A prática de confiar em Deus também nos ensina a reconhecer que cada situação, mesmo as adversas, tem propósito e pode nos trazer crescimento espiritual. Muitas vezes, não compreendemos de imediato os motivos pelos quais enfrentamos dificuldades, mas a fé nos ajuda a acreditar que Deus transforma cada experiência em aprendizado, força e oportunidade de evolução. Ao iniciar o dia cultivando essa confiança, conseguimos enxergar os desafios como oportunidades de desenvolvimento, mantendo o espírito aberto e receptivo à orientação divina. Além disso, a fé e a confiança na direção de Deus nos conectam com a gratidão. Quando reconhecemos que cada passo do dia é guiado pelo amor e cuidado divino, aprendemos a valorizar as pequenas conquistas, as oportunidades e até os obstáculos que podem nos ensinar lições valiosas. A gratidão diária fortalece o coração, ilumina a mente e cria uma perspectiva positiva que influencia todas as ações e decisões do dia. Cultivar fé e confiança ao despertar nos ajuda a viver com mais alegria, serenidade e harmonia, por percebemos que tudo ao nosso redor faz parte do plano divino e é digno de reconhecimento e louvor. A confiança na direção divina também nos ajuda a desenvolver humildade. Ao reconhecer que precisamos de orientação e proteção de Deus, admitimos nossas limitações e abrimos espaço para aprender, crescer e melhorar. Essa humildade nos aproxima de Deus,
fortels a fé e nos permite viver de maneira mais equilibrada, evitando orgulho, ansiedade ou preocupação excessiva. Ao encher o dia confiando na direção de Deus, criamos ambiente interno de paz e entrega, que nos permite agir com amor, discernimento e complex em todas as situações. Outro ponto importante e acute que cultivar fé fortalece a consistência espiritual. Quando começamos cada dia com confiança em Deus, criamos hábito que mantém o espírito fortalecido, a mente clara e o coração em paz. Esta prática diária estabelece uma base sólida que influencia positivamente todas as áreas da vida: trabalho, relacionamentos, saúde emocional e espiritualidade. A fé matinal nos lembra que cada dia é uma oportunidade de caminhar mais perto de Deus, de viver com propósito e de permitir que a presença divina guie nossos ossos, pensamentos e desejos. Por fim, cultivar fé e confiança no Deus, ao divina desde o início do dia nos prepara para viver cada momento com intenção, coragem e serenidade. A fé nos conecta com a fonte de amor, sabedoria e paz, ao que nos guia, enquanto a confiança nos permite agir com segurança e equilíbrio, sabendo que estamos apoiados por algo maior. Essa prática transforma a maneira como percebemos o mundo, fortalece a mente, ilumina o coração e nos inspira a viver com propósito, gratidão e entrega ao cuidado divino.